ఒక్కసారి కొమ్మూరి గోల్డ్ కి కాల్ చేయండి. తాకట్లో ఉన్న మీ బంగారాన్ని విడిపించి మార్కెట్ ప్రైస్ కి వాళ్ళు కొనుక్కుని మిగతా డబ్బులు మీకు ఇచ్చేస్తారు. It is a great pleasure for me to be part of the groundbreaking ceremony of the Line 2 expansion plant of Dalmia Cements. It is not merely expanding a manufacturing facility. It is about expanding confidence in the great state of Andhra Pradesh. In business, all of you look at the potential of a state and take the first step. You make your first investment. But after that, when you're looking at making your second investment, it is based on the experience that you've had in the great state of Andhra Pradesh. And your expansion today sends a strong message that the Dalmia Bharat Group believes in the state of Andhra Pradesh and believes in the political leadership of Andhra Pradesh. This is the confidence in our state. This is the confidence in governance. This is the confidence in our joint future. And on behalf of Government of Andhra Pradesh, I would like to thank the entire Dalmia Bharat team for trusting us, believing in us. Puneet ji, your journey has been truly inspiring. From our first meeting in Delhi, I went back and I read up on your background. Starting from your journey being an engineer from IIT Delhi, and then a gold medalist from IIT Bangalore, and today being one of the most respected business leaders of India makes us all really inspired and proud of what you have achieved. But what really excited me about your background was that you were actually an entrepreneur before you joined your family business. You co-founded a jobsahead.com, one of India's earliest digital startup. So you did not inherit a legacy, you built your own legacy, and that's what really inspires youngsters like me. And today I see that entrepreneurial spirit when I talk to you. When I had the opportunity to see the automation center and in a car journey, when I heard from you, I could still see that entrepreneurial spirit, that hunger, that drive to go achieve and make Dalmia Bharat Group the strongest group in cement industry, and it really inspires us. And as Andhra Pradesh's HRD minister, I also have the Bharat hat, as I call it. So when I look at your profile, what amazed me is your championship in education. Your contribution to the entire skill development ecosystem, and also what you have done with the Ashoka University. Building a humanities university is the need of the hour. As important as technology is, we should not forget about humanities. And I've seen that you have really invested in education. So your investments have gone beyond cement. You understood that steel is important, but the most important thing is human capital, and investing in that human capital is very, very important for our great nation. As government, we build talent, industries create opportunities, and together we can build the future of Bharat. And that's what makes it very exciting for young politicians like me. Dalmia Bharat Group has always been part of Andhra Pradesh's industrial journey for many, many years. And this investment is the beginning of a next chapter of the journey together. For me, beyond the money you're investing, it is about creating 1,000 jobs in this new plant. That is what excites a young politician like me. Because I did a Padayatra, I walked on this beautiful soil of Kadapa, and I promised to the youth that in 5 years, I will create 20 lakh jobs in the great state of Andhra Pradesh. And that is a single thing that keeps me awake on a daily basis. Thank you very much for supporting me in my journey. But what makes this particular investment even more unique is the way they have built it sustainably. When I spoke to the leadership, what amazed me is that you have the smallest carbon footprint in the entire cement ecosystem. That is what makes it very unique, very inspiring. You have invested a lot of money in research and development to ensure that our carbon footprint is the smallest. See, end of the day, whenever you do development, there is a cost to the environment. As youngsters, the only challenge that we look at is how do we leave the smallest footprint possible. And I'm really thankful for the Dalmia Bharat plant of taking this opportunity and really working towards renewable energy and making growth sustainable. Investors across the world are looking for 3 things. The first is speed in governance.
Second is stability in policy. Third is service delivery. These are the three S's why Andhra Pradesh today attracts close to 25% of investments that come into India. And under the leadership of our honorable Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu, it is very difficult to match his speed. It is actually exceptionally difficult. Majority of you here think he's 76-year-old man, but what you don't realize is that there are 3 25-year-old youngsters in him, plus a newborn baby who's 1 year old. That is the energy he has. That is the energy with which he drives all of us. Yesterday, we started our first unique meeting, which is every month we are monitoring our GDP growth. How many jobs have we created? What kind of economic activity we have done? And how all ministers together can come together and really drive Andhra Pradesh, which is today growing at about 10% to 15% growth rate. So under the leadership of our Honorable Chief Minister, we are breaking new boundaries, we are setting up new tasks, and I look forward to working with the Dalmia group to further expand your businesses here. As I've said, beyond steel, beyond cement, all of us have a role to play in our communities. Leaving the smallest carbon footprint is the biggest challenge in front of us. Today it was really exciting to see the kind of technology that you use, the cutting edge work you have done, the way you have taken all the municipal garbage and waste and you're recycling it very efficiently. Close to 4 municipalities are sending their waste to you. So kudos to your team and your research on really building a sustainable future for all of us here. And it makes us very proud as Indians. Because wherever we go to the world, we talk about models in China, in Europe, in US. But here there is an amazing company which is setting a benchmark for green cement. If you look at it in the RE100 or EP100 or EV100, you're one of the very first global companies to actually achieve that and be part of that. This shows that you have gone beyond what is asked of you from the government. You have become a lot more responsible for the communities and societies that have given their lands for your plant. So it really makes us proud that we have a company like Dalmia Bharat here in India, and you are here to conquer not only India, hopefully the globe, and make India proud. So as a state, we are really excited to have you call Andhra Pradesh your home. And now I'd like to continue my address in Telugu. జమ్మల మడుగుకి నేను ఎప్పుడు వచ్చినా మీ జోష్ అదిరిపోతుంది. యువగలం పాదయాత్ర నుంచి ఇప్పటి వరకు చూస్తున్నా. నిన్న రాత్రి నుంచి ఈరోజు పొద్దున్న వరకు చూసా. పెద్ద ఎత్తున నాకు మీరు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఆనాడు యువగలం పాదయాత్రలో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అనేక మంది అన్నారు, సభ పెట్టగలుగుతారా, పెట్టనీయకుండా చేస్తామని చెప్పారు. కానీ ఆనాడు మీరే నిలబడి నన్ను ముందరికి నడిపించారు. జీవితాంతం నేను అది గుర్తుపెట్టుకుంటాను. మీరందరూ కష్టాన్ని నమ్ముకున్నవారు. కడప ప్రజల గొప్ప గుణం వేరేపైన ఆధారపడు, ఎప్పుడు ముందలకు వచ్చి మేమేం చేయాలి, రాష్ట్రానికి మేము ఎలా సహాయపడాలని చెప్పే గొప్ప గుణం ఉన్నవారు. అందుకే ఏ కార్యక్రమానికి మేము పిలిపించినా తొలి అడుగు వేసేది జమ్మల మడుగు ప్రజలు. మీరందరూ చూశారు, 2 నెలల క్రితం నేను SAEL సోలార్ ప్లాంట్ ఓపెనింగ్కి వచ్చాను. ఆనాడు మీరు నాకు అండగా నిలబడారు. కరెక్ట్గా నెల తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు JSW స్టీల్ ప్లాంట్ పనులు ప్రారంభించడానికి వచ్చారు. నెల మారే లోపల మీ లోకేష్ ఇక్కడికి వచ్చి దాల్మియా సిమెంట్ ప్లాంట్కి పునాది వేస్తాం జరిగింది. అది ఈ కూటమి ప్రభుత్వానికి మీ పట్ల ఉన్న కమిట్మెంట్. ఆనాడు మీరు నన్ను నడిపించారు, అది జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకుంటా మీ రుణం తీర్చుకుంటానని ఈ సభాముఖంగా జమ్మలమడ ప్రజలకి నేను హామీ ఇస్తున్నా. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, గౌరవ ఇండస్ట్రీస్ మార్చులు TG భరత్ గారు, ఇంకో పక్కన నేను, ముగ్గురం కలిసి అమెరికా కానీ, సింగపూర్ కానీ, సౌత్ కొరియా కానీ, చివరికి రష్యా కూడా వెళ్ళి పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు మేము తీసుకొస్తున్నాం. దాని వెనకాల లక్ష్యం ఒకటే, మన నిరుద్యోగ యువకులు వేరే రాష్ట్రం వెళ్తాం కాదు, మన గడ్డపై వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు కల్పించాలని. ఈరోజు నేను గర్వంగా చెప్తున్నా, ఏ రాష్ట్రానికి లేని ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ మనకు ఉన్నారు.
ఆయనకి ఒక్క విషయం, ఒక్క మెసేజ్ పెట్టి అక్కడ ఒక పరిశ్రమ వెళ్తుందంట, ఇమ్మీడియట్గా మీరు మాట్లాడండి పట్టుకరాండి అంటే తిప్పి నాకే రిప్లై పెట్టి ఇప్పటికీ నేను మాట్లాడాను, తప్పనిసరిగా వాళ్ళ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వస్తున్నారని చెప్పే వ్యక్తి. ఆయన మాటల్లో స్లో, కానీ చేతల్లో మటుకు ఏమ్మా సూపర్ స్పీడ్. మీరు చూశారు, గడిచిన 2 సంవత్సరాలు అహర్నిశలు కష్టపడ్డాం. ఎందుకంటే బ్రాండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా దెబ్బతినింది. 2022లో ఈ ప్లాంట్కి క్లోజర్ నోటీస్ ఆనాటి పాలకులు ఇచ్చారు. వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ని నేనే స్వయంగా ఢిల్లీలో కలిసా. నేనే బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టి మీరు రాండి, మేమున్నాం, జీవితాంతం మీకు అండగా నిలబడతాం, మా యువతి యువకులకి మీరు ఉద్యోగాలు కల్పించాలని నేను కోరటం జరిగింది. కొత్త కంపెనీలు తీసుకొస్తాం ఒక పక్కన, కానీ కంపెనీలు ఎవరైతే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు ఇప్పటికే పెట్టారో వాళ్ళ చేత ఎక్స్పాన్షన్లు కూడా చేపించాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఈరోజు వాళ్ళు పెట్టుబడులు పెడుతున్నారంటే దాని వెనకాల మన పిల్లల కష్టం ఉంది. ఇప్పుడే ఆదినారాయణ రెడ్డి గారు ఒక మాట చెప్పారు, కొంతమంది వచ్చి కార్డు పెట్టేసి బటన్ నొక్కి వెళ్ళిపోతున్నారు బయటికి. అది మారాలి. యువతి యువకులకి పిలిపిస్తున్నాం, మనం కష్టపడపోతే మన జీవితంలో మార్పు రాదు. నేను 2019లో 1985 తర్వాత గెలవని నియోజకవర్గంలో నేను పోటీ చేశా, ఓడిపోయా. 5300 ఓట్లతో ఓడిపోయా. 5 సంవత్సరాలు అహర్నిశలు మా మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో కష్టపడ్డాను. ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా 3rd హైయెస్ట్ మెజారిటీ నేను సాధించాను.